Turkish scientist at NASA for the time being. But in the beginning of his career, he focused on the formation of massive stars in Köln, and he received his PhD in astrophysics from the University of Groningen, where he studied stellar feedback mechanism in massive star-forming region. After completing his research, he moved to NASA Research Center in the California Silicon Valley as a university's Space Research Association. Is that correct, Humit? USRA postdoctoral researcher. Yeah. After completing his studies in Europe, of course, and his recent promotion elevated him to position of associate scientist, where he is in charge of calibration for the SOFIA's magnetic field observations and conduct scientific research. So without further ado, we are with you, Ümit Kavak. Thank you for accepting our invitation. Thank you. Okay, we may start. Thank you so much for the invitation too. Okay. Hello, everyone. I'm Ümit Kavak. I'm associate scientist at USRA and NASA. And today I'll be talking about evolution of the Milky Way with this SOFIA Observatory where I'm working on recently. And SOFIA Observatory is really unique in astronomy, even in the astronomical world, because it's a flying observatory. And today I'm going to talk about how our Milky Way is evolving in time and how SOFIA helps us to understand this dynamics, let's say briefly. And firstly, I like to introduce myself, and I like to share this photo. This photo is me, and in this photo I'm around at age 8 years old. And this photo is really interesting because you see there's like a green field in the background, and this is the region where Yıldız Technical University has been constructed now, which means that I was living next to your campus. Oh, yeah, you are residing at the back of the campus, your childhood. Yeah, that's correct. That's correct. And I was there, and I was walking with the soldiers when that region was belonged to military services. Briefly, for my career, I studied my bachelor courses at Istanbul University in 2008. And then I continued with a master project, but that project was collaboration between Istanbul University and University of Cologne, and that was about the formation of massive stars. And then I conducted my PhD research in Groningen in the Netherlands. Afterwards, I found a short-term postdoc position in the Netherlands again, and then I moved to USA, and there I studied as like postdoc and then associate scientist, and I'm working there as an associate scientist recently. And today I'm going to talk about like three main things. The first thing is about the interstellar medium. I'm going to describe that part. Then also about its evolution. Then I'm going to show you something about SOFIA Observatory, and I'm going to show you also a real life experience, because I flew with SOFIA a couple of times, which was really unique experience. Then I'm going to mention about this legacy program, which was like one of the biggest program targeted by SOFIA Science Center. First, I like to describe the interstellar medium, and there's really simple description of that, and that basically is gas and dust between the stars is just the ISM, interstellar medium. And on the left side, you see this JWST image, which is really a recent one. You see these bright spots. These are stars, and everything between these bright spots are the interstellar medium. And we know that this interstellar medium is composed of gas and dust.
It's mainly gas, but there's also a dust component, which plays really important role in the evolution of the galaxy. And here you see these different strips showing the Milky Way at different frequencies. For example, if you look at the Milky Way with optical telescopes, you will see these optical structures. At some point, you will see these darker spots and the Milky Way. And the entire thing, these horizontal structures that you see is the galactic disks. And in this region, we know that the star formations are going on, and there are a lot of structures that we have to pay attention, because those are related to evolution of the Milky Way. And we also know that if you look at the structures in space at different frequencies, you see different things, okay? For example, if you go to molecular hydrogen observations, you don't see bright structures anymore, but this extended emission above from the galactic plane or below the galactic plane. Or if you go to radio observations, you see different things. And therefore, these multiwavelength studies are essential to understand the structures and the dynamics in our galaxies. And in some cases, you may see the Milky Way from above, but that would be just representation, because we were unable to solve the Milky Way above the galactic plane. This is the real image. But if you want to understand other galaxies, the Milky Way, you have to understand other nearby galaxies that you can resolve with powerful telescopes like JWST again. And this is NGC 628. And this structure is a galaxy, which is a nearby galaxy. And our Milky Way would look like this if we were able to go farther from the Milky Way. And that means that if we can understand these structures in this galaxy, we can try to understand the similar structures in our galaxy too. Therefore, these extragalactic studies are also important to understand the evolution of the matter in space. This part is a bit complicated, but let me try to tell you what's going on. We know that there is a life cycle from molecular clouds, which is like gas and dust. And we know that there's like a cycle, and in this cycle, we know that there's this dark spots and these dark spots have been observed by William Herschel like 600 years ago, and they thought that these structures are gates opening to heaven. But in time, we learned that these structures are just molecular dense gas clouds where stars are formed. And we know that if you look at these structures at different wavelengths, you see different structures, as I said. But if you look at these structures in time, you will see star-forming clouds. For example, if you go to phase 2, you will see these structures with 2 ejections. Maybe you can see that there's the forming star here. And from these stars, there are like 2 structures ejected away from us or towards us. And we know that these structures are called outflows. And these structures are important because they are huge. And if you want to understand the scale, you can look at this picture here at the bottom left bottom. You see there's a bright structure called disk. And if this star was going to be our sun, entire planets that we have now would fit within this disk structure here. I mean, from Mercury to Uranus, all the planets. And if you compare the size of these outflows, you can see that how they are big. Okay, and this is the phase 2 where we see these stars are forming. And then we know that these stars are evolving in time. They clear around their orbits. They create some planets, and they have also central star, like our solar system. Okay,
But in time, we know that this, even our sun is going to die and create some structures around itself. And we know that these are called molecular clouds. But this is not only our sun, but also massive stars. And massive stars means a star with masses greater than 8 solar masses. Okay, and I mean, in our case, in our research, we basically don't care about the sun, but the massive stars, because you can think of this star, massive stars as like an engine of the Milky Way. And as you've seen, there are like a different line. These are the astronomical observation lines. And if, for example, if you want to understand this part of the scenario, you have to focus on the CO observations. Basically, you have to look at the CO molecules, because the CO molecules gives the information about the dynamics of these structures at these phases. But if you go to further phases, you need the ionized carbon observations. And for this, you need to go to far infrared wavelengths that we cannot observe from ground. Here's why. Because if you try to observe structures at infrared frequencies, the clouds in our atmosphere basically blocks the most of the emission coming from the sources at infrared frequencies. What should we do? We should go above the clouds or into space. And you know, there are like different missions targeting these sources at different frequencies. And today I'm going to show you about SOFIA. And SOFIA is an observatory, and SOFIA basically stands for Stratospheric Observatory for Far Infrared Astronomy. And when you go to when you use SOFIA, you basically access all the frequencies that you cannot access from the ground. This is why we need SOFIA at these frequencies. Okay, and here I'm going to show you a few slides about SOFIA. SOFIA is a flying observatory, as I said. It's a plane. It's a Boeing. It was a plane served to Pan Am Airlines, and at some point they donated to NASA, and then NASA decided to use it as like a observatory. And it was originally Boeing 747 SP. SP means special performance. This type of planes has a shorter fuselage and maximum flight time with 4 powerful engines. And what NASA did was just, crazy, because they decided to open a hole on the fuselage. And you see there's like a telescope here, and you climbs up to 38,000 feet and slightly above that, up to 45,000 feet. Because thanks to by doing this, you escape from the clouds effects and you access the infrared frequencies daily, as long as you fly the airplane. And the telescope is inside this cavity here, and the size of this mirror, the first mirror, is 2.7 meter. I don't remember the weight, but that was tons of weight, kilogram. Here I'm going to show you an animation about what's happening inside SOFIA. During an observation, or maybe I should tell you this first. This is Boeing 747, and there are 2 floors in this plane. And this is the first floor, and this is the second floor. And at the second floor, there's just pilots and some important people controlling the telescope, the plane, because this is old-fashioned plane, and it's working with old principles. In the first floor, there's whole people needed for astronomical observations and controlling the telescope, instruments, and the calibration, etc. And here I think it's going, yeah, good. Here the telescope is here. It's embedded here, and there's an instrument here which can be changed based on the mission and targets. And here you see different stations, and this one is the station where you can control the instrument,
And the next one is the station that controls the telescope. And here the station belongs to mission director, and he can be think like as a president of the observatory, because everyone does what he tells. Okay. And next to mission director, there's another station where you can reduce data simultaneously while observing the sources. Yeah, and this is the education station where you can educate your students if you are allowed to fly with SOFIA. And behind the this station, there's a coffee machine if you are interested. We have a coffee machine for like 10 hours. Oh, okay, I think it's going to start from beginning. Yeah, okay. As I said, the telescope is here, and when we reach 38,000 feet, mission director tells, please open the cavity, and then the pilots opens the telescope doors. And then we observe the universe at infrared frequencies. And here you see the clouds and SOFIA above from the clouds, and you are safe from to access the infrared frequencies. That's great. Yeah, okay, maybe this part is important. Okay, as you've seen, there's like a special cavity here. And that cavity has been designed by NASA. And then, if I'm not wrong, its cost was like around $100 million. Because, as I said, the idea was crazy. You basically open a big hole on the fuselage, but then you have to be sure that hole is not going to damage your telescope, your plane, your scientific observations, everything. And preparing this design and testing steps was expensive, very expensive. As you see, there's like aerodynamic effects when you fly the telescopes and keep the doors open. And since you have a flying observatory, you can do observations anywhere from on the Earth. Yeah, this is another advantage of SOFIA because you take your instrument back every day, and you can change your instrument, and you can do observations at different frequencies within the infrared frequency range. And for SOFIA, we have basically 6 instruments, and there's one instrument always working is the FBE plus, and this is focal plane imager. And that instrument is used to pointing for the pointing of the sources, but the other instruments are working for different purposes. And for my studies so far, I mainly use these great instruments. It deserves this name because it's really great instrument, and I'm going to talk about that part later on during the talk. Okay. The clouds is not only one problem. You're also dealing with this water vapor. But if you go to higher above from the ground, you can reduce the amount of water vapor. And there are like 4 plots here showing the water vapor level during 2007 and 2009 from, this is United States, by the way. And during the summer, they noticed that this part of the continent is not a good place for observing at 83,000 feet. If you go to 40,000 feet, that's still something. But if you do observations during winter, that's the best place for infrared observations. What they did, they found another spot to fly SOFIA. The first spot was California, somewhere here, and the second point was New Zealand. And they fly a telescope over New Zealand. That was Christchurch Airport, I believe. And they made observations from Southern Hemisphere. And if you are familiar with astronomical observatories, you basically locate your telescope in one place. You either observe Northern Hemisphere structures or Southern Hemisphere structures. But with SOFIA, you can do both. That's another advantage of SOFIA. This is one of the only airborne observatory, right? Yeah, this was only one observatory, but NASA recently terminated.
terminated because they thought that we are expensive. Okay. But there are also like different reasons, and I think I can send you the like recent documents discussing about why they wanted to close the observatory, why USA wants to keep it open. That was a big discussion, let's say. Okay. Okay. Yeah, this is one of the flights that I didn't attend, but I can basically tell you what's happening here. This is California State, this strip here, and this is the the flight center, Armstrong Flight Center in Palmdale. What SOFIA does, it basically takes off first and it reaches up to 38,000 feet, and then they open the telescope doors, they observe the structures. And you see, there's like a different legs here. Probably starting point is here. These different legs indicates like different sources. When you fly along one leg, you observe one source. When you want to observe another source, which was programmed or planned beforehand, you have to change your direction. You observe other sources, like this one, and then you observe your third source and the fourth one, and then you go For back to instance, for that flight, we see like 5 sources. Can we tell that? Like 1, 2, 3, 4. yeah, 4 it's basically 4 or 5 sources. How long, like an exposure time, roughly? A couple hours? It's really depend on it. It's like 1 hour, sometimes 1.5 hours, 2 hours for a source. Okay. But it really depend on the brightness of the source at infinite frequencies. But basically, you can say that there are like 4 sources SOFIA observed that night with probably great instruments. Anyway, yeah. As I said, this is one flight path, and as I said, SOFIA does did observations from south and north. And if you combine all observations in one image, this how looks like when SOFIA completed 1 year. This is the first Palmdale, the first flight stop. Then they decided to do some test flight from Florida, but this is the second flight. A point for SOFIA was the second point. And as you see, these are all flights that SOFIA did in 2017. Okay. Let me tell you about my experience and what happened when I attended observations. First, there was this mission brief before the flight. And during this meeting, everyone basically tell what they are gonna do during the observations. And who are they? These are mission directors and the second mission directors, pilot, instrument team, telescope control team. And we also discussed about weather, flight information. And as a guest observer, you have to tell them what you are gonna do with the data, basically, with the simple terms. And they talk about all possible things that can happen during the observation. And for example, there was like an interesting situation. Let's say you are gonna fly over Canada. They ask you to keep your passport next to your pocket, because in case of emergency, if you land in Canada, you will need your passport to get out of the plane. And you have to apply for like the further visa things, you know? This was like one of the interesting things that I heard during the meeting, but we didn't have that situation, and we came back to Palmdale, and we made the observation. For getting into plane, you need 3 things basically: your badge, which is issued by NASA Center. And since I was a foreign national, I was not allowed to walk alone inside a base. And I was escorted all the time by this guy here, who is Randolph Klein. And also I got like 2 hours of training, egress training, in case of like emergency or like anything that can happen during the observations. We were trained for all those situations. And fortunately, I didn't have a problem, and I flew with SOFIA that night. And this is how it looks like from inside. This is just before getting into the plane.
And as I said, there's like a different stations, and this desk is used by the mission director. You see the flight plan here, and this is the telescope here, and this is the great instrument. Sorry. And I was lucky because I asked them to be in the pilot cabin during the takeoff and landing, and they allowed me to do that. And I was just behind the pilots. And that was like the first and I think the last opportunity to see the landing from the pilot cabin. And we were also able to listen all these discussions all the time, since we were like only 25 people in the plane. Okay, and this was our flight plan. And I can basically say that we took off from Palmdale, and then we climbed up to probably 30,000 feet. Then we start to do some calibration at this, like in the beginning of this leg. Then we start to observing NGC 7538 source, probably massive star forming regions. Then we finish that one. But imagine that we flew from Palmdale to Chicago, which is like maybe 4 or 5 hours of flight. And then back to same point and another source and the last source. And then we landed in Palmdale again. And that was almost like 10 hours of flight. Okay, what we did was basically to observe this, my favorite source, the Orion Nebula. And if you look at the sky, you see these 3 bright stars, Anita, Mintaka. These are 3 bright sources in the Orion constellation. And this constellation is the only constellation that can be observed anywhere on this Earth, and you don't see other constellations from both spheres. But you see the Orion. And if you look at this structure here, there's like 2 bright spots. And these are the Orion Nebula, Orion molecular complex, let's say. And we know that there are like 3 important structures here. The first one is the Orion Nebula here. And the second one is the M42, which is here. And the third one is here. I mean, these are the closest massive star forming regions, and they provide the most detailed information about star formation. Yeah. We know basically there are like 5 massive stars here, and more than 40,000 low mass stars. And this is what SOFIA gave us after observing these regions. This is on M42, as I said. And I'm going to talk about the boring part of this talk. It's going to be about science a bit. This is the scenario that we established for massive star formation and the low mass star formation. As I said, the low mass star formation is really simple. You have like a dense clouds, you have like a denser part, and that denser part collapse under gravitational effects. Then at some point it forms disks. And then the central star ejects material out of this dense core to be able to rotate and accrete material. And at some point it creates this star and the disk, and then stars plus planets appears. This is well studied scenario, but when it comes about the high mass stars, it's a bit complicated because you still have dense gas clouds, denser part of the cloud, then that part collapsed again, and you see these outflows, which is still good. But there is something interesting happening here. If you have a really massive star, that star suddenly radiates strong, powerful emissions, which is like maybe 1 million times powerful than our sun. And they create this region. They create this region called ionized regions or H2 regions. And then these regions are somehow opens by something. And this is basically what I studied during my PhD thesis. And we also saw that why these structures are not like a spherical, but these interestingly shaped structures. Okay, let me tell you one more thing. We basically classify this radiation or these outflows and everything coming from this star as a feedback, stellar feedback. And we know that this feedback is essential, is vital, maybe it's the proper to say.
Because if you don't have stellar feedback, you basically you don't produce the number of stars that we have now, or like a number of stars forming per year. Because we have like models, we have also observations. When you compare with the models, with the observations, excluding the stellar feedback, you don't get the observed values. But when you add stellar feedback mechanisms, you basically get what you expect from observations. And here is a plot from Valiant 2022, and they have simulations with different options. This dash, the orange line is the star forming regions without feedback in this outflows or radiations, etc. But when you include jets or outflows, as I said, then you reduce the number of sync mass or particle mass, let's say, in the region, in the simulation. But we know that the jets are not only one stellar feedback mechanism, there's also radiation and the H2 regions affecting the evolution of the material. And also how they are fast and how they are collimated. These are like different parameters that we have to test it. We have to test to see how these stellar feedback mechanisms are working. As I said, if you want to understand something detailed about the star formation, the Orion Nebula is the first region that we visit, because this is the closest massive star forming regions, and we observe all the structures as much as detailed that we can do with the recent technology. And as you see, there's like one big bubble, which is H2 region here. You see it has like another funny shape, but there's also this cavity here, which is kind of unexpected when we look at the Orion Nebula. And we had a big program called SOFIA Squad C+ program, and we observed this region with SOFIA. And this is what SOFIA basically gave us after observation. Here you see a movie. This movie actually is not like a movie that you can find on Netflix, but scientific observations. And here you see like different numbers, and this map basically shows the structures moving at these velocities. And we know that there's like one main big cloud in Orion moving at 9 kilometers per second. Summary here. Yeah, What this is is the like time scale for this movie? Like, what is all this happening in a couple of seconds, or? okay. This is just scanning of the instrument of the on board on SOFIA. Okay. That what SOFIA does. SOFIA basically targets the C+ frequency and scans a frequency range to measure the Doppler velocity effects. What I mean, we know that there's like a main cloud at 9 kilometers per second in Orion, and then you measure the Doppler effect. Like, for example, these all structures are shifted to blue frequencies by 3 kilometers per second. That means that these structures are coming towards us. If you go to higher than 9 kilometers per second, that means that these structures, all of these structures are moving away from us. You basically measure the Doppler effect. This is what SOFIA does perfectly. And the difference between each image is around 1.2 kilometers per second. And there's another instrument that can measure this velocity difference, but SOFIA. So at that picture, we are basically looking at the velocity Channel map scales of different clouds. It is not that the central lower part cloud is moving north. It is not that case, right? No. Okay, I understand. Okay, and when you sum this all C+ emission coming from that cloud, you basically get this image, and you see all structures moving between -5 and plus 15 kilometers per second. And you see there's this cavity here again in C+2. And this is kind of important for us because
even just looking at the images at C plus at different frequencies, we can tell something about the nature of this source, but we require more information. What we did, we basically look at the same region. This is the C plus. You see there's this cavity here again. But when you look at the different frequencies, like the CO molecules, you don't see that structure here. And also another isotope of CO molecule, and another frequency at 8 micron, which should be kind of associated with C plus. You see this cavity here, right? Then you see the similar structures in H alpha frequencies, which is 600 nanometer, if I'm not wrong. Then you start to observing the dust observations. What I'm trying to say, when we look at this image, we can basically say that this structure is basically affected by the radiation. At least it tells me, because there's this association between C plus and 8 micron. And we love these images in astronomy because this map, these images gives us about the origin and the kinematics and the dynamics, everything. And also astronomy and there's a journal called Astronomy and Astrophysics. They really love this image, and they used it for the front cover page, like last year, I believe, because it tells many things to us. What we did with SOFIA, we basically extracted the dynamic informations from these 12 points. We look at these, how the structures are moving within these circles. And then we try to understand how this cloud is moving actually, which means that we are trying to understand the energetics, the dynamics of this structure that I showed you before. And as you've seen, there's like if you look at this gray shaded spectrum, you see like one peak here and another one here. And this is the third one. This is not, this is a bit complicated, but I can tell you what I mean. We basically see like 3 components, and this green component is the main coming from the main cloud, and the third component, the blue highlighted region, the velocity range, shows the structures that's moving towards us, and the red is the structure that's moving away from us. What we did, we basically created this image on the left side. Now I'm showing you that, the structures that's moving towards us in blue. I mean, these blue colored structures are moving towards us. These green colored structures are like the reference position, and this red part of the cloud is moving away from us. This is like the first step to understand the morphology and dynamics of these structures. And there's also another way of doing that, because we know the structures and we know how they move in Doppler space, in velocity space. We can basically rotate the data and look at the structures in 3D. Okay, and you see that there's like this, maybe it's better to come a bit back. Okay, you see there's like these fingers here. These are high velocity structures that we seen in Orion. And the velocities are really strange because this structure, the fastest structure is moving around maybe 25 kilometers per second. I mean, the velocity is really fast because it moves like 25 kilometers in 1 second. It's like a shocking effect. Okay, and then we try to examine the different stellar feedback mechanisms. Then we saw that if you remember that I talked about these outflows, and we found that these outflows coming from this massive star called trapezium stars. And there's one big massive star in this cluster, which is called Theta 1 Orionis C. And that star has a mass of 40 solar masses, 40. And it has really powerful outflows. And they basically changed the morphology of the cloud at this part. And we also discovered that this outflow activity basically broke the bubble, this bubble here.
and this bubble now leaking hot and ionized gas outside the region. Then we had another collaborators who said that, there's not only one outflow, but more than one. And he said that we can kind of expect to find another outflows in this region to see how this bubble was broken, or was it broken? And we found some different signatures using C+ observations. You see there's cavities here, and that basically shows the structures moving towards us. Maybe I should skip this part. Yeah, and if you look at this diagram here, this is the main cloud. This emission at almost 10 kilometers per second is the main cloud. And any structures below 10 kilometers per second are the structures moving towards us. And we know that there's like a bubble expanding towards us at 13 kilometers per second. But there's also this cavities, because you see this, I hope it's not really faint, but if you follow my cursor, there's like a bubble. You can think of like a small balloon expanding towards us, and you're observing that part with SOFIA. But also this additional structures. These are interesting. Yeah, you see that structures again. But then we thought maybe another frequency can tell us what's going on at this point, but we saw nothing. It's like empty. This part of the diagram's empty. It's 21 centimeter emission, and the 12 CO emission does not show anything. And we saw that the only SOFIA's observations can reveal such structures. And these structures are the outflows coming towards us, but we don't observe them with another observatory. Okay, we did the same thing again. We extract the velocity information from different positions. And as I said, only SOFIA can reveal these peaks here. And these are the structures moving at slightly different velocities. And this is why great instrument deserve its name, because only great instrument can separate or distinguish these velocity peaks. For example, if you look at this region with JWST, what you're gonna observe is just like one big blob like this. But if you go to SOFIA and observe this region, you can distinguish these three velocity peaks. That shows us how this structure is evolving and how fast they are moving. Is that the resolution problem of JWS? Yeah, velocity resolution. Okay. It's not a problem actually. It's kind of like advantage of SOFIA, but not disadvantage of JWST. It's okay. You know what I mean, right? It's yeah. They are focusing on different side of the problem. Exactly. Therefore, they have a proper instrument for different purposes. And here you see these structures again on the left side. These red colored structures are the main cloud, and these all blue colored structures are moving towards us. Even the green one also coming towards us, but they are moving much faster than this blue emission. And we know that there's like a lot of holes, these high velocity structures created in the expanding shell. And that means that this region is already broken, and we revealed that with SOFIA. And many studies so far thought that this region was like a closed big bubble. But recently we said that no, this is already broken. It's already leaking the ionized gas inside the bubble. And then many people thought that the SOFIA is doing a great job, and we prepared a new program called SOFIA Feedback Legacy Program. And PI are Zander Tillens and Nicola Schneider, Zander Tillens from Leiden and Nicola Schneider from Germany, and so Netherlands and Germany. And we have like a lot of 11 star forming regions, massive star forming regions at different phases of the evolution. And we are trying to understand how massive stars are evolving and interacting with their surroundings. And with this, we even have now like 7 papers
in the first year, and we are going to increase the number of papers. And now I'm working on this, the source at the middle, NGC 7538. This is the map that I've created recently. And you see this red circles basically indicates the bubble expanding. And we know that from the literature, we know that these bubbles are mainly driven by these two massive stars. And this IRS 6 is more powerful than even the star in Orion. I think it has a mass of like 55 solar masses. So it has a more destroying effects in the cloud. In Orion, if you remember that we have only one big bubble and outflow, but in this region, we have another forming O-types, the power massive star, and it has an outflow affecting the entire morphology. And it basically changed the entire evolution. And as you see, I showed only one blob. Normally, when we talk about outflows, there should be like a second blob here. But we don't see that second blob from this star because the south of this region is really dense. And the dense clouds basically weakened the second outflow. We just see only one big outflow interacting with the expanding bubbles. This is my last slide, I believe. Yeah, my feeling briefly says that stellar feedback is a matter of time scales and energetics, which means that what is the most efficient mechanism in the massive star forming regions and how long does it take? When you are able to estimate these parameters that you can only estimate with SOFIA only nowadays, you can understand the evolution of the interstellar medium in the galaxy or nearby galaxies. Yeah, thank you so much. And I like to take your questions and reply as much as I can do. Thank you. If we have any questions and comments, this is really a crazy project. I mean, flying with a telescope. So it's really mind-blowing. So if you have any questions and comments, you may ask in Turkish. Türkçe sorular ve yorumlar da alabiliriz arkadaşlar. Hazır Ümit hocamızı yakalamışken sorularınız varsa. Teşekkürler Yasemin hocamız. Teşekkürler ediyor konuşma için. Ben teşekkür ederim. Murat hocam, ben sorudan ziyade Ümit Bey'e bu çok değerli, hatta eşsiz sunumu için teşekkür etmek istiyorum. Bir sürü deneyim var, bir sürü know-how var. Hani inanılmaz derecede ilgiyle seyrettim. Çok teşekkürler. Teşekkürler Ozan Bey. Ben kısımları, so maybe I should ask in English. As you show the picture or the image created by SOFIA, so we see the different scales of size and the different velocities, and not that one. I mean, like we have the patchy clouds flying towards us, away from us. Mm-hmm. So we don't have, this is a single star size, right? Ümit. Bu bir tane bir yıldız etrafındaki püskürmüş nebulaya mı bakıyoruz örneğin şu ölçekte? Evet hocam, yani şu anda baktığınız şey aslında bir yıldızın etrafındaki o güçlü radyasyonu sayesinde bıraktığı etki. Çünkü mesela az önce gösterdiğim bir image'te mesela buna bakıyorken içinde IRS 6 ve 7 mi dedin? 5 veya 6'nın etkisiyle dedin hani. Çünkü evet. bu mesela yıldız ölçeğinde etrafındaki nebulaya bakıyorsak bunun içinde bir de küçük küçük noktalarda farklı hız ölçeklerinde bulutlar var. Ama onların sorumlusu da oradaki yıldızlar gibi duydum da onun için hani yıldızın içinde. Doğru duymuşsunuz hocam, çünkü yani baktığımız şey şu anda çok basit bir yapı aslında, şu Orion Nebula dedim, çok basit bir yapı. O yüzden aslında bize çok, yani senaryolarımızı test etmek için çok fazla imkan sağlıyor. Çünkü bir tane büyük kütleli bir yıldız var, massive star var. Etrafına çok ciddi ışınım salıyor.
Ve ondan başka da kimse yok. Yani köyün ağası gibi düşünün hocam. Hani bir kişi var, her istediğini yapıyor. O yüzden biz onun yaptığı şeyi çok rahat takip edebiliriz. Çünkü bir tane var. Ama işin içine bir iki tane daha farklı büyük kütleli yıldız girdiği zaman, ki buradaki öyle, iki tane yıldız var. Normalde mesela bizim bir tane bu yıldızın etrafındaki şu balon yapı normalde olması gerekenden iki kat daha büyük şu an. Hatta üç kat daha büyük. Şimdi bu Aha. balonun iki ya da üç kat daha büyümesine neden olan mekanizma ne? Hani bu sorular bizim daha çok şu anda uğraştığımız sorular. Ve yani sadece burada iki tane büyük kütleli yıldız var. İşin içine bir tane yetmemiş gibi üçüncüsü giriyor. O da başka bir şekilde olayı etkiliyor. Yani bu şekilde Aslında mekanizmalarla... biraz şöyle mi, biraz olayı basitleştirmek istiyorum bütün dinleyiciler için de. İşte şu ortada dediğin gibi hani merkezde bir yıldız, ağır kütleli bir şey patladı ve enkazı etrafa savrulurken etraftaki diğer ona göre nispeten daha küçük yıldızların dinamiklerine göre şekilleniyor aslında değil mi şey? Farklı hız ölçeklerine o yıldızlar sorumlu. Enkaz etrafa yayılacak ama bulduğu boşluklara göre uzanıyor belki etrafa. Yani benim şu anda bu bahsettiğim şu baloncuk yapılar daha yıldız patlamadan oluşuyor. Yani etrafına bu stellar winds oluyor, yıldız rüzgarları. Onlar çok Şok çok dalgalar. şok dalgaları var. Onlar etrafında bu yapıların oluşmasına neden oluyor. Yani süpernova geçirdiğinde zaten ortalıkta hiçbir şey kalmıyor. Darma duman ediyor da benim bahsettiğim süpernovadan önceki aşama. Alt taraf mesela daha yoğun olduğu için o tarafa doğru pek meyletmemiş falan gibi değil mi? Şu anda bizim bulduğumuz da o. Çünkü bu yapının şu üst kısmı şu güney kısmına göre daha az yoğun. Yani yapı genişlemek istiyor. Alt taraf çok sıkışık. Üste doğru baloncuk genişliyor. Şu anda bulduğumuz şey o mesela. Şey Daha denir yani su yolunu bulur denir ya burada da işte nebula gazı ya da püsküren kesinlikle. gaz yolunu buluyor gibi. Kesinlikle. Hatta şöyle bir durum var. Normalde hani bu image'lara baktığınız zaman bu yapı şuradan kapalı gibi duruyor ama mesela Sofia'nın bu bizim yeni aldığımız gözlemi bu bubble'ın buradan patlamış olduğunu çıkardık. Mesela yeni şimdi yayını hazırlıyoruz. Yani normalde şuradan bu gösterdiğim yerden hani böyle bakınca gözükmüyor ama patlamamış olsaydı belki de bu baloncuk yapı daha da büyük bir yapı olabilecekken bu kadar büyüklükte kalmış ve sınırlanmış durumda. İşte bunların neden olduğunu, nasıl olduğunu, süreçleri falan işte bu SOFIA gözlemleri bize çok iyi bir şekilde verebiliyor. Çünkü e, yani bize hız bilgisi veriyor. Hız bilgisini de her gözlem veremiyor. Ve hız bilgisini özellikle bize far infrared frekanslarında veriyor. Öbür türlü Şey diyeceğim o hızları şeyden mesela bir şey yapıyorsunuz gözlem yapıyor bir görüntü analizi yapıyorsunuz bir de spektrumdan hız analizi ayrıca değil evet, mi? evet. Yani Yoksa bu normalde görüntüdeki renklerden mi o hız tayini yapılıyor? yok hocam, yani onu da o şekilde yapabiliyorsunuz ama mesela şu anda bu gösterdiğim görüntü bir Ha, saniye. bu Ee, spektral analizde ortaya konulan. evet, spektral analizde ortaya konulan bir bilgi. Ama şöyle bir şey, mesela bu baktığınız şey sadece bir image değil. Bu aslında bir data cube. Yani buraya tıkladığınız her pikselde bir Evet spektrum evet görüyor. piksel piksel bütün header'ında her şey yazılı o pikselin. Aynen, aynen. Yani data küp dedikleri olay bu ve ya bence astronominin şu anda gelebildiği en üst aşamalardan bir tanesi. Çünkü hem yapının parlaklığını ölçüyorsunuz hem de o bir piksel içindeki yapının ne şekilde nereye hızla hareket ettiğini ölçebiliyorsunuz. Yani bu anlamda SOFIA bunu yapabiliyor ama yaptığı frekans aralığı da şuna karşılık geliyor. Mesela yıldızın ışınımı var. Gidiyor bir buluta çarpıyor. Buluta çarpana kadar ki aşamayı zaten diğer gözlemlerden bulabiliyoruz. Ha mesela o bulut bundan nasıl etkileniyor? İşte o bulutun ışınıma maruz kalan yüzeyini bir tek SOFIA'nın bu C+ gözlemleri gösterebiliyor. Yani burada şu parlak diye gördüğünüz her şey aslında yıldızın ışınımının duvara yakınındaki gaza çarptığı andaki etkiyi görüyorsunuz aslında. Evet harika. Şeyden bahsediyordun şu an Sofia uçuşlarıyla alakalı. Çünkü biraz öyle mi seyyar bir teleskop ve masraflı da her bir gözlem. Çünkü Yani bizde gözlem teklifi vereceğin zaman işte şu sebeple
işte Chandra'ydı, işte XMM'di. Bir teleskobu bir tarafa çevireceksen scientific bir proposal'ın gerekiyor, ikna etmen gerekiyor. Şimdi burada da koca Boeing'i uçuracaksın. Evet, Hangi evet. gerekçeyle falan. Şimdi attığın taş, ürküttüğün kuş hesabı. Ne dedin, bu iptal noktası değil de ne durumda şu an SOFIA uçuşları? Şu anda iptal edildi. Yani mission Askıya mı tamamen alındı, yoksa bir belirsizlik mi, yoksa yok, yok, karara bağlandı mı? Tamamlandı mı proje? tamamen karara bağlandı. Teleskobu sökmediler teleskop uçaktan ama uçağı Arizona'da Pima Müziği mi var? Oraya verdiler. Teleskop orada uçakla beraber gözlemlenecek. Yani SOFIA Observatory tamamen bitirmek istediler. Yani bitirdiler ya da kapattılar tamamen misyonu. Yani birkaç tane argümanları vardı. O argümanlarını da kullandılar ve yani başka bir şekilde dinlemek istemediler kimseyi. Çünkü işin içinde bir tek şeyler biliyorsunuz scientific olaylar da olmuyor. Başka türlü aşamalardan da geçmeniz gerekiyor gözlem evini yürütebilmeniz için. Evet. Yani Sofia biraz o scientific olmayan aşamalarda takıldı. Çünkü Amerika'da sistem biraz farklı çalışıyor. Yani biliyorsunuz bu senatörler var, Evet, temsilciler evet, var. evet. Yani Sofia'nın destekçisi bir tane adam varmış, Michael Honda. Yani bu adam 15 senedir Sofia'ya para onayını çıkartan adam. Bu adamın emekli olacağı tutmuş yaşından dolayı. Ya Sofya'nın bazıları destekçisi kalmamış senatoda. ya Peki maalesef şu teleskop anda ground base olunca bir şey yapamıyor mu? Yukarıda olması lazım değil mi? Bulutların altında tabii, tabii kabiliyetleri sınırlanıyor mu, yoksa anlamsızlaşıyor mu iyice? Hiçbir şey yapamaz. tamamen anlamsızlaşıyor. Çünkü yerden bu far infrared frekansilere bakarsanız hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani Infrared, tamamen çünkü evet. bulut sadece gürültü görüyorsunuz. Gördüğünüz gürültü de buluttaki atmosferdeki katmanlardan gelen sıkıntılar. Ya hatta şöyle bir şey var. Sofia ile bile yapsanız erişemeyeceğiniz frekanslar var. Çünkü insani olarak uçabileceğimiz limitler 45 bin fit civarındaymış Sofia ile yapabileceğiniz gözlemler. Şimdi 45 bin fitin üzerine çıktığınız zaman ki çoğu pilotlar 42 bin fitten bu commercial flight'lar 42 binden yukarı çıkmak istemiyorlar. Çünkü atmosfer çok ince hale geliyor. Uçağı uçurmak zor oluyor. Benzin masrafları artıyor vesairesi. Evet. 45 bin fitin üzerine çıkamıyorsunuz ama orada dahi bile etkili olan oksijen çizgileri var. Yani bazı oksijen çizgilerini şanslıysanız gözlemleyebiliyorsunuz Sofia ile bile. Ama mesela yerden o çizgilere baksanız hiçbir şey gözükmüyor. Ve Sofya ile yapmanız gerekiyor ama şu anda dediğim gibi Sofya ile yapma gibi bir şansımız da kalmadı maalesef. Yani hatta Sofia Science Center vardı. O da bu Eylül'ün sonunda kapanacak yani öyle söyleyeyim. Harika çalışmalar. Zaten teknik olarak mühendislik tarafı bile, gözlemler müthiş. Evet. Zaten teknik tarafında o uçağın arka parçasının kapağının açılması, o teleskobun gözlem yapması, bir yandan uçağın o bütünselliğini koruması falan gibi şeyler masraflı projeler elbette ki, bunlar Ya yürüt. ve bu hani böyle bir tane instrüman da değil hocam hani az önce gösterdim mesela Sofia'ya da yani her gece farklı aletle gözleme çıkabiliyorsunuz. Hani diyorsunuz ki işte proposal'lar yazılıyor, Evet, işte evet. gözlem önerileri kabul ediliyor. Ondan sonrasında diyor planlar yapılıyor. Diyorlar ki şu gece biz işte half plus'la uçacağız diyorlar. Bu manyetik alana ölçüm yapıyor. Bunun mesela prensipleri çok farklı. Grade'den daha farklı. İşte O çok 50 amaçlı, çok farklı. güzel bir şey aslında. İstediğin yere uç, multi-purpose, Kesinlikle. Ya o açıdan multi-location. Sofya mükemmel bir gözlemeviydi. Ve şöyle bir şey var yani atıyorum mesela aletiniz bozuldu ya da dediniz ki ya ben bunu geliştirdim. Ben bunun daha işte grade'im ki bu yapıldı aslında. Grade upgrade oldu. Sonra for grade yapıldı. Çünkü frekans aralığı genişletilmeye çalışılıyordu bu Evet. geliştirme development sırasında. Yani yaptılar ki biz en son ben kullandım. For grade enstrümanının özelliklerini kullandım mesela. Yani aleti geliştirdiğiniz sürece onu gidip gene teleskopa bağlayıp akşam yine gözleme çıkabiliyorsunuz ama yani mesela bu frekanslarda uzaya ya da stratosfere çıkmanız gerekiyor. Uzaya gönderdiğiniz teleskopu bir daha geri alamıyorsunuz. Yani JWST şu anda çıktı. 5 sene gözlem yapacak. 10 sene, 20 sene sonra da yani uzay boşluğuna bırakılacak. Gidecek o her şey. Ama Sofia için ömür biçilen hani aktif ömür süresi aktif lifetime 20 seneydi. 17 senesini tamamladı. Daha normalde 3 sene normal uçabileceği süreydi. Ki Lufthansa'dan gelen ekipler vardı. Onlar mesela diyordu ki Sofia'yı biz 10 sene daha uçurabiliriz diyorlardı yani.
Yani ama tabii ya maliyeti çok fazla çünkü yıllık 80 milyon dolar gibi para harcanıyordu Sofia'ya. Yani 2 dolar mı oluyor? Şey açık değildi değil mi? Proposal'lara. Kendi içinde bir ekip miydi? Nasıl Yok yazılar? yok. Gene proposal'lar calls'lar oluyor. Onlara şey yapıp başvurabiliyorsunuz. Oradan sonra kabul edilip edilmeyeceği veriliyor. Amerika temelli olduğu için de mesela atıyorum proposalınız kabul edilirse size 50 bin dolar, 100 bin dolar ya da 150 bin dolar gibi para veriyorlar. Sadece o sene o çalışmayı yapabilmeniz için. Yani kendinize maaş ödüyorsunuz ya da başka şeyler yapabiliyorsunuz parayla. Teşekkürler. Başka sorumuz, yorumumuz var mı arkadaşlar? Ya evet ben özellikle öğrencilerden soru almak istiyorum. Hani çünkü bahsettiğim şeyler bana göre artık şey kalıyor biraz hani ya nasıl olsa kafamda şu var ama adam diyor ki ne diyor bu hoca falan grade ne alaka falan gibi. Hani merak ediyorsan sorabilirsin. Temel Yani, şeyler de sorabilirsiniz arkadaşlar. Hiç evet. problem değil. Burada Yani kimseyi sorgulamıyoruz. evet, iftar vakti de yaklaşınca hocam kan şekeri biraz daha böyle dinleme moduna geçebiliyor insanlar. Levent Gürdemir bir soru sormak ister. Fuat unmute edebiliyor muyuz arkadaşımızın mikrofonu varsa? Ben Heh, kendim ettim ama duyabiliyor musunuz? heh, Hocam kendileri açabilirler. tamam. Buyurun hocam. Levent. Merhabalar, yayına son dakikada katılıyorum. Ofise geldim. Levent Gürdemir merhabalar. Merhabalar, e-mailinizi gördüm ileride. Ondan Heh, sonra baktım ki harika. konu SOFIA. Bir katılmak istedim. Çünkü Kendinizi tanıtırsanız bilenler biliyor da dinleyiciler de tabii ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. 2002 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman önceydi. evet Şu Amerika'dasınız. anda Texas'ta University of Texas at Arlington yani UTA dediğimiz kurumda, planetaryumda direktör olarak görev yapıyorum son 15 senedir. Yüksek lisansımı da buradan University of Texas at Arlington'dan aldım. Ondan sonra Ümit Hocam merhaba bu arada. Merhaba hocam. Son 10 dakikaya yetişebildim. Çok merak ediyordum aslında sunumunuzu. Çünkü bu SOFIA uçağı ile ilgili benim yaklaşık bayağı uzun bir geçmişim var. Biraz o konudan bahsetmek istedim burada yeri gelmişken. Tabii Masamda da hocam buyurun. NASA'nın hediye ettiği bize uçağın bir küçük maketi bulunmakta. Ofisimde yüzlerce işte çıkartmalardan tutun da posterlerden bir sürü şey var. Şimdi Sofia ile alakamız şöyle. Ben de getirip benimkini de tam olsun. Bende sizde var. Çok güzel. Yıllar önce Sofia daha uçuşuna başlamamıştı. Bizim profesörlerimizden bir tanesi Manfred Kunz, Sofia ile daha doğrusu bu kısa konusunda çalıştığı için bu konuda bu çalışma gruplarına dahil olmuştu ve ondan sonra onunla ilgili bizde planetaryumda mümkün olduğunca çok işte bu halkla, çocuklarla çok fazla bağlantı içerisinde olduğumuz için bizden acaba dediler ki bizim için de bir program yapabilir misiniz planetaryumda göstermek üzere? Tabii ki yaparız dedik ve onunla ilgili çalışmalara başladık. O zaman uçak daha inşaat halindeydi. Yani inşaat derken tabii bu uçak aslında çok eski, Pan American'dan alınmış bir uçak. Ama onun bu kapak modifiyesini yapmak ve teleskobu içine monte etmek için Texas'ta bulunan L3 Communications isimli firmaya göndermişlerdi. Bu L3 Communications'a ben gittim. Hatta işte çok özel izinlerle falan içeriye girdik NASA'dan. Çünkü aman dediler yani burası işte çok uçakların şey yapıldığı sırlarla dolu bir yer olduğunu söylediler ve neyse ki bizi aldılar içeriye. Bize resim çektirmediler ama bize çekilmiş olan resimlerden verdiler kullanabilmemiz için. Onlar için de seçtiler. Yani böyle birileri geldi işte bu resim olur, bu resim olmaz falan onları şey yaptı. Sonra mühendislerle konuştum. Mühendisler çok ilginç şeyler anlattılar. Dediler ki ya biz işte uçakların özellikle savaş uçaklarının modifikasyonlarını yapıyoruz burada askeri amaçlı. Fakat dediler ilk defa bir uçağın gövdesini keselim. Ve ilk defa bir kapı takacağız ve bu kapı uçuş sırasında açılacak. Bir de işte 40 bin, 42 bin feet gibi bir irtifada açılacak.
Bu tabii çok büyük sıkıntılar yaratmış. Yani aerodinamik olarak çok şeyler çalışmaları gerekmişler. Resimden görürsünüz açılan kapağın kenarlarında şey vardır. Nokta nokta kısımlar vardır. Burada böyle bir şey, aslında dışa doğru bir şişme var. Özellikle yapılmış bir tepecik ve orada kapak işte bu aerodinamikle alakalı. Yani kapak açıldığı zaman şey yapamasın diye. Aerodinamiği etkileyip uçağı ters etkilemesin diye yapılmış bir Evet. pişkinlik orası. Ondan sonra yani şeyle ilgili çok teknik detaylar var anlatılan teleskopla ilgili. Teleskopun içeride tabii hareket alanı çok kısıtlı. Hareket alanı çok kısıtlı olduğu için uçağın uzun bir süre yatay bir şekilde yani bir tarafa yatmış bir şekilde uçması gerekiyor. Bu da çok rahatsız bir uçuş şekli. Bu uçakta ara sıra bilim adamları davet edildi, öğretmenler davet edildi. Teksaslı bir öğretmen 2 kere hatta bizim burada üniversitede sunum yaptı. O uçağa biniş anısını anlattı. Uçuşlardan bir tanesi de beni de çağırdılar. Maalesef gidemedim. Çünkü çağırdıkları gün eşim hamileydi o zaman ve çocuğun doğacağı gündü. Benim hastanede eşimin yanında olmam gerekiyordu. O yüzden bir başka sefer gelirim diyerek, çok üzülerek reddettim bu fırsatı. Ama sonra zaten uçağa kaldırdılar. Bir daha da gidemedim. Sonra biz bu uçak için SOFIA programı için ilk önce o bahsettiğimiz programı yaptık. Burada işte senelerce gösterildi o program. Ondan sonra 2 tane daha yaptık üzerine. Çünkü uçak uçmaya başladı. Uçak uçmaya başladıktan sonra bizim burada neden bu uçağa gerek duyuldu? İlk program daha çok işte bu kızılötesi, kızılötesinin önemi gibi şeylerle ilgiliydi. İkinci program daha çok neden uçak? Yani neden bir uydu değil de işte uçağa koydular. Oydu. Üçüncü yaptığımız program ise bu uçakla ilgili bunlardan gözlemlerden çıkan sonuçlardı. Fakat maalesef ilk yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar o kadar çok yani ancak kızılötesinde çalışan bir doktora öğrencisinin anlayabileceği nitelikte sonuçlardı. Genel halka hiç hitap etmiyordu bunlar. O yüzden çok zorlandık programı yapmakta. Neyse yine bir şeyler yaptık ama ondan sonra yani böyle 3 tane planetaryum gösterisi yapıldı burada bu programla ilgili. Sayısız insanla tanıştım. Hem uçağa binmiş hem işte SOFIA ekibinin içerisinde olanlardan. O yüzden bayağı bir SOFIA deyince böyle bir tüylerim diken diken olmuyor değil. Yani doğrudur hocam. Sofia da benim yani kariyerimdeki en temel taşlardan bir tanesi. Çünkü Avrupa'ya ilk çıktığımda Sofia Winter School'la çıktım 2014'te. Dedim hani ben katılacağım ki normalde sadece doktora öğrencilerine hitap eden bir toplantı. Ben dedim hani adamlara mail attım. Ben doktora öğrencisi değilim ama toplantıya katılabilir miyim dedim Köln'de. Yani kendi masraflarını karşılarsan tabii buyur gel dediler. Oraya gittim. Oraya gittikten sonra işte programlar vesairesi vardı. Onlara başvurdum. Hani master'ım başka bir konudaydı ama gene Sofia sayesinde çıktım. Ama doktoram Sofia ile ilgiliydi. Şimdi postdoc konusu da onunla alakalı. Yani ve Sofia'nın mesela geçmişi de çok karışık. Hani bir anda hadi bir uçak yapalım, içine bir tane teleskop koyalım gibi bir kavramla çıkılmamış yola. İlk önce şey yapılıyor bu balon gözlemler var. Yani stratosfere balon fırlatılıyor. Basit basit gözlemler yapılıyor. Sadece o aletten sinyal alabiliyor muyuz gibi. Sonrasında Sofia'nın öncüsü bir misyon var. Kuiper Observatory diye. O da bir uçak. Ama ona yapılan şey Sofia'nın yanında çok daha basit kalıyor. Gene eski model bir uçak alınıyor. Uçağın ortasına bir delik açılıyor. O delikten küçük bir teleskopla C+ gözlemler yapıyor. Yani iyonize karbonun gözlemleri yapılıyor. Sonrasında bakıyorlar ki yani neye bakarsanız bakın o frekanslarda hepsi çok değerli bilgilere yol açıyor ki şu anda mesela Sofia'nın çıkardığı yayınların yarısından fazlası Nature'da yayınlanacak sonuçlar üretiyor. Yani çünkü temel ISM evolution'u konusunda çok değişik bilgilere bizi çok değişik aşamalara götürüyor. Ki mesela bizim sadece kendi grubumuzdan 2 tane, 3 tane Nature yayını çıktı şu ana kadar. Ve yani binlerce de araştırmacı var Sofia'yı kullanan. Hani astronomi dünyası hani Sofia'yı kapatacağız dediklerinde bayağı bir yani sıkıldı, üzüldü. Çünkü hani bu frekansa erişebilen tek teleskop, yani başka bir teleskop yok. Ve şöyle bir şey, yani önümüzdeki 40 sene boyunca bu frekansa erişebilecek başka bir teleskop misyonu da yok. Hani
40 sene sonra bir tane düşünülüyor. Yani bu yapılacak falan filan diyorlar ki 2 tane misyon vardı. Onlar şimdiden iptal edildi. Avrupa'da ve Japonya'da. Yani Sofia'nın önemi çok ciddi anlamda etki vardı yani hani misyon iptal edilene kadar. Yani bizim işte direktör olsun, diğer yöneticiler olsun çok söylediler hani yapmayın etmeyin diye ama Ben şöyle duydum, yani bu 747 çok eski bir uçak olduğu için yine bunun işletme maliyeti çok yüksek. Yani bu da artık çok büyük bir yük olmaya başlamış o gruba. yani Ve nasıl baktığınıza bağlı hocam. Çünkü mesela şu an JWST'nin masrafı yıllık 450 milyon dolar. Yıllık. Yani Sofia'nınkisi 80 milyon dolarda. Hani karşılaştırmalar yapınca mesela Roman teleskop var şu anda. Onun masrafı mesela 1,2 milyar dolar yıllık. Hani bu paralar karşısında Sofia'nın o masrafı çok da benim gözüme çok gelmedi. Hani 80 milyon doları gene çok tabii de. Yani Amerika'daki bütçelerle karşılaştırıldığında Sofia gibi bir misyon astronomi dünyası için ya bence mücevher gibi bir şeydi yani öyle söyleyebilirim. kesinlikle de işte biliyorsunuz hani program ayrıldığı için bütçeler yani Evet. bazen hani üniversite kampüsünü 2 katına genişletecek kadar böyle bir inşaat başlatır ama yani bir yerde de böyle bir kahvenin parası sorun olur. Evet, evet. Maalesef NASA'da da çok büyük sıkıntı. Yani 2 tane güvenlik kapımız var. Üçüncüsü yani normalde bizim binamız girişin hemen sol tarafında. Ama şimdi güvenlik protokolleri gereği koca askeri üs. İlk önce bir 10 dakika aşağı gidiyoruz. Oradan 5 dakika sola, ondan sonra 10 dakika geriye gel falan. 20 dakika sadece benim ofise girmem sürüyor. Dedim hani benim binam şurada parmaklıkların arkasında bir güvenlik falan ayarlasanız bütçemiz yok dedi adamlar. Yani 4 kişi duruyorsunuz. İkiniz orada dursanız falan yok, yani, yok dediler. Bütçe olmadığı sürece oraya açamayız dediler ki ya NASA'da bu tarz şeyler gerçekten hani komik olacak derecede sıkıntılı. Yani kaborda olması yetmiyor. Oranın onaylanması, izinler falan filan çok karışık. Evet. Evet. Hüzün. Yani çok ciddi bir para var aslında ama bu para işte kullanabilmek için çok fazla insanı ikna etmek gerekiyor. Kesinlikle. E, Burada geçen sene yeni yaptıkları X-59 uçağı ile ilgili bir öğretmen konferansı düzenlediler. Çünkü uçak da burada Teksas'ta yapılıyor, yaklaşık yani 15 dakika mesafede bizim üniversiteye. Lockheed Martin'in büyük bir üssü var. Orada yapılıyor uçak. Uçağı getirip göstermelerini rica ettik ama kabul etmediler. Çok gizli dediler. Lockheed Martin'in çalışanlarının bile çok sınırlı sayıda girdiklerini söylediler. Ondan sonra işte konferansı düzenlediler. Çok güzel bir program hazırlamışlar. Ama yani ufak tefek şeyler için o kadar eziyet çekiyorlar ki para bulabilmek için. Yani çok ciddi bir para var, yani çok ciddi bir bütçeden bahsediyoruz ama hani yani orada işte Yani örneğin NASA bu yıl için NASA bu yıl falan. için 25 milyar dolara yakın para aldı diye biliyorum devletten. Hani sadece NASA'ya verilen bütçe. Yani ama yine yetmiyor ya. Ve şöyle bir durum var. Demin o planetaryumla ilgili bir şey söylediniz ya hocam. Bu galiba geçen yıldı Sofia'nın tanıtıldığı bir planetaryum gösteri videosu yapıldı benim yanlış hatırlamıyorsam. Planetaryumlarda gösterilebilmek için. Yani linkini bilmiyorum ama bizim Sofia'nın sitesinde olması lazım. Ya da maillere bakıp isterseniz yönlendirebilirim sizi. Tabii ya birçok kişi yaptı. 3 tanesini sadece biz yaptık. O şu anda NASA'nın Museum Alliance Library'sinde var. Bedava zaten isteyene. Onun haricinde benim geçen sene birkaç sene önce duydum Alman bir ekip yaptı Benim benzerini. bahsettiğim o. Benim bahsettiğim o hocam. Evet, o işte önce Almancaydı, sonra İngilizceye çevireceğiz dediler. Hatta ben yardım edeyim dedim. Yok biz yaparız, gerek yok dediler. Ondan Yaptılar sonra böyle şey. yaptılar. Bana bir link gönderdiler. Henüz daha fırsat bulamadım açıkçası bakmaya da. Güzel bir şeye benziyordu. Çok güzel bir gösteriye benziyor. Teşekkürler Levent Hocam katkılarınız için. Bu arada genç arkadaşlarımız Egemen Baha kaleme almış. Ne tavsiye edersiniz bu alanda çalışmak isteyen gençlere gibisinden söylemek isteyeceğiniz bir şeyler olur mu? Yani yani İngilizce ile ilgili ben artık o küçük detaylara girmeyeyim diyeyim. Hani İngilizce olmazsa hiçbir şekilde iyi yapamıyorsunuz. Yani bu Türkiye'de olmakla alakalı da bir şey değil.
Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İngilizce ile alakalı kendiniz hani bu söylediğim İngilizce şey günlük konuşma İngilizcesi değil, alanınızla yapılan İngilizce yani astronomi İngilizcesini öğrenmeye çalışın. Çünkü onu öğrenseniz dahi bile çok ciddi katkılar yapabiliyorsunuz kendinize veya etrafınızdaki alana. E, Yani temel olarak fizik öğrencisiyim. Bu alanda nasıl kendimi geliştirebilirim? Yani astronomi yapmak istiyorsanız astrofizik konusunda çalışmanızı öneririm. Bunun için de farklı farklı üniversiteler var. Ben İstanbul Üniversitesi'nden çıktım. Ama Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de yine uzayla alakalı işte Murat Hoca bir şeyler benim bildiğim kadarıyla Bir çalışıyor. ekibimiz var. Öğrenciler, fizik öğrencileri de biliyor zaten. Evet. Derslerimiz var öyle lisans seviyesinde. Yani bu tarz programlara da gruplarla iletişime geçebilirsiniz. Yani Murat Hoca Türkiye'de ama mesela yurt dışındaki hocalar da var. Yani yurt dışındaki hocaların da Türkiye'de nasıl da hatırlamıyorum ama bütçeleri olabiliyor. Yani Amerika'da özellikle. Yani bir proje yazılıyor. Mesela SOFIA'da proposal yazılıyor. Proposal'dan atıyorum 400 bin dolar alıyor. Ve o proposal yazarken diyor ki ben öğrenci yetiştireceğim diyor. O 400 bin doların 200 binini şey yapıyor mesela size burs olarak verip sizi ileride şey yapabiliyor. Yani bu gerekli ödemeleri sizin o bir senelik, 2 senelik araştırmanızı karşılayabiliyorlar. Kısa dönemli de olsa. Bir de şey kısmı da var hocam. Sizin de yaptığınız gibi hani öğrenciliğimizde uluslararası summer school, winter school neyse Tabii, bunları takip kesinlikle. etmek lazım belki. Öğrenci arkadaşlar onları söyleyebiliriz. Çünkü Hı hı. yabancılarla bir araya geleceğiniz, alanınızla ilgili yabancılarla bir araya geleceğiniz platformu sunuyor size. Bununla ilgili son zamanlarda da şey var. Hatta cost aksiyonları var arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin aktivite düzenleme fonları bunlar. Sizleri bir araya getiriyor. Yaz okulu yapıyorsunuz ya da bir kurum bulduğunuzda bu işte Leiden Üniversitesi olabilir, Portekiz'de bilmem neresi olabilir, İrlanda, Avrupa içinde bir kurum kısa süreli bilimsel ziyaret yapmanızı da destekleyebiliyor. Hı hı. Onları da inceleyebilirsiniz. Kost aksiyonları ile ilgili de yanlış hatırlamıyorsam yarın bir Teknopark tarafında bir sunum olacak. Ona da katılabilirsiniz. Uluslararası fonlar nasıl takip edilir? Mobility destekleri veriyor çünkü onları da takip edebilirsiniz. Ya Ulaşma adına. hatta şöyle bir şey var yani ben de duyuru yapmış olayım bu arada. American Astronomical Society'nin Summer Meeting'i olacak Albuquerque'de. Onların mesela şu anda toplantıya gidip toplantının organizasyonuna destek olacak insanlara seyahat desteklerini verdiklerini biliyorum. Hani bilmiyorum hani yurt dışı öğrencilerine açık olur mu da belki açıktır da. Evet, evet, organizasyonda yer alma desteği gibi. Aynen. Yani organizasyona gidip gene oradaki insanlarla tanışabilirsiniz. Hani çay kahve uzattırmıyorlar. Bildiğim Atmosferi kadarıyla. koklamak bile zaten müthiş bir motivasyon sağlayacaktır Aynen. yani orada bulunmak. 3000 tane astronom geliyor neredeyse ki yaz toplantıları biraz daha kalabalık oluyormuş. Yaz tatilimde aradan çıksın diye düşünenler olduğu için. Yani 3-4 bin kişinin katıldığı bir organizasyon ki ben geçen Seattle'da katıldım. Yani ben katılanların %90'ını tanımıyorum yani. Çünkü hepsi yani gelmiş. Herkes gelmiş. Ve yani çok ciddi bir organizasyon. Oradaki organizasyona destek olacak insanları istiyorlar. Öğrenciyim, gelmek istiyorum, bana yemek yol verin yeter derseniz karşılıyorlar diye biliyorum yani bazı durumlarda. Ki onun için başvuru deadline'ı var şu anda. Hani WAS Albuquerque 241 diye arattırırsanız internette orada bulup hani American Astronomical Society, AAS. Evet arkadaşlar, ona ben de birkaç tanesine katılmıştım Boston'a falan. Faydalı oluyor. Büyük organizasyonlar bunlar. Uzay bilimleriyle, astrofizikle alakalı. yani bu yaz New Mexico'da olacak. Kuzey Amerika'nın güneyinde bir yerde. Yani insanlarla tanışabilmeniz adına çok önemli. Çünkü bu toplantılarda tanışıyorsunuz genelde. Bu toplantılarda iş buluyorsunuz hani. İş ve işçi bulma kurumu gibi hani. Evet, headhunting deriz ya. Aynen. Teşekkürler. Ümit Kavak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Başka sorumuz var mı? Chat kısmına bakıyorum. Yok. Raise hand yok. Levent hocamıza yine çok katkılarından dolayı teşekkürler. Muhteşem bir projeyle Sofi ile ilgili detayları dinledik ve hüzünlü sonunu da paylaştınız. Hocalarımız biraz hüzünlü oldu bitiriş böyle. Böyle bir projenin tamamlanmış olması. Başka sorumuz yoksa ben bütün katılımcılara da Ümit Kavak hocamıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ümit hocam.
Ben teşekkür ederim hocam. En kısa zamanda Herkese belki iyi görüşmek üzere. akşamlar. Haftaya yine bir başka Grad Talk'ta MIT'den Eduardo Causel bizimle olacak. MIT'den deprem profesörü. Conversations on Earthquake Damage and Prevention, Challenges Now Facing Turkey başlığını konuşacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ups, bir kim soruyor? Rabia, pardon kaçırmışız. Evet. Rabia buyur dinliyoruz kusura bakma. EYS'e gönüllü olarak katılmak için dediğiniz şeyleri tekrar söyleyebilir misiniz? Tabii ki bu WAS American Astronomical Society'nin etkinlikleri oluyor. Kış ve yaz etkinlikleri. İşte etkinliklere katılan insan sayısı da binlerce olduğu için organizasyona yardımcı olacak öğrenciler ya da araştırmacılar istiyorlar ki bana da sordular mesela hani yardımcı registration formunda istiyorlar hani katılmak ister misiniz diye. Ben şahsen yapamayacağımı söyledim. Yani direkt no diye yazdım ama yani çok insan arıyorlar ve hani bu şekilde oraya gidip oradaki insanlarla tanışabilirsiniz. Ama bunu yapabilmeniz için de yol ve yemek desteği veriyorlar biliyorum. Kalacak yer falan da veriyorlar. Lojistik Yani desteği sağlıyorlar yani temelde. evet. Ya bunları veriyorlar hani bu şekilde oraya gidip oradaki insanlarla konuşup irtibata geçmeyi deneyebilirsiniz gibi bir şey demiştim. Yani Çıkıyor zaten bu Rabia. Google search edersen American Astronomical Society bütün aktiviteler kaçıncısıysa yani New Mexico'da yapılacak olan da çıkıyor. Oradan da bütün detayları takip edebilirsiniz. kesinlikle. Yani orada aktivitede görev alanlara mail atacağız değil mi hocam? Bunun galiba bir tane şeyi vardı. Bir form oluşturmuşlardı. Orada application formu da var. Hatta bu WAS'in Instagram sayfası vardı yani. Ben geçen bir arkadaşıma da gönderdim hani. O da gelmek istiyor çünkü yurt dışına bazı hocalarla tanışabilmek için. Ben hemen bakıp söyleyebilirim. Oradan iletiriz hocam. Siz aktarırsanız biz katılımcılara kaydolup geldiler şeylere. Oradan Rabia'ya iletiriz. Hı hı. Zaten web sayfası da bayağı detaylı. Onu incelersen Rabia kenarda katılmak ister misiniz, görev almak ister misiniz gibi linkler vardır muhakkak. Evet. Bu Instagram sayfası WAS _office yani oraya girerseniz orada zaten duyuruları yapılıyor. Yani bilmiyorum şu anda ben görüyorum ama şöyle bir postları var. Tamam Orada hocam buluruz. Öğrenciler çok daha hızlı bu sosyal medya şeylerinde hocam. Hiç merak etmeyin. Tamam çok teşekkürler Ümit hocam. ben İyi teşekkür ederim. akşamlar sizlere. Tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar herkese. Hayırlı iftarlar. İftara da az kaldı 1 saat kadar. İyi akşamlar diliyoruz. Burada 2 saat var. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.